নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করছি ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। মামনি সিটিং শোতে আরও একটা নতুন ভিডিওতে তোমাদের সকলকে স্বাগত। তো দেখো আজকে আমার লাঞ্চে কি আছে, কি দিয়ে খাবো আজকে আমি। এখানে আছে মুসুরির ডাল, বেগুন ভাজি, পাঁপড়, ওলের সবজি, আর এখানে আছে আলু ভর্তা। তো আমি ভিডিওটা শুরু করছি, তোমরা দেখতে থাকো। তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে তাই অবশ্যই লাইক করবে, কমেন্ট করবে আর সাবস্ক্রাইব করবে। হাজব্যান্ড আমার মন পছন্দের খাবার আজকে। দারুণ লাগছে। আমার ছেলেও খাচ্ছে ওখানে, স্কুল থেকে আসলো, আসার পরে ওকেও খেতে দিয়েছি, আমিও খাচ্ছি। আচ্ছা বাবা, খাও।
এখন খাবো ওলের সবজি দিয়ে। দেখি কেমন হয়েছে ওলটা। দারুণ হয়েছে। একটু ঝাল হয়েছে বহুত, আমি এমনিতেই ঝাল খেতে পারি না। দেখো না কত শখ করে লঙ্কা নেই, লঙ্কা তো খেতেই পারি না। আমার খুব ভালো লাগে। অনেকে দেখি ভাতের সঙ্গে লঙ্কা খায়, কি সুন্দর। আমি বহুত শখ করি যে খাবো। সিদ্ধ হয়নি। Oh my God, এত ঝাল। এত ঝাল লেগেছে।